Mi digeron que no podía recibir a nadie. Esas fueron las palabras exactas, pronunciadas con una calma que congelaba el aire, una sentencia dictada no en una corte, sino en la quietud de un bosque que se había convertido en mi jaula. Mi dijeron que no podía tener visitas, y en ese silencio, entendí que no solo se referían a los demás. Se referían a mí. La versión de mí que reía, que compartía, que vivía en el eco de otras voces, esa versión de mí, tampoco tenía permiso para visitarme. Antes de los muros invisibles y el silencio impuesto, mi vida era un tejido de conexiones. No era una vida extraordinaria, pero era mía, y estaba llena de gente. Recuerdo el calor de la cocina de mi madre, el olor a café y pan tostado, el murmullo constante de la radio. Recuerdo las tardes de verano con mis amigos, tumbados en la hierba, buscando formas en las nubes, nuestras risas mezclándose con el zumbido de los insectos. Yo era la que organizaba, la que lamaba, la que creía firmemente que la soledad era un accidente, no un destino. Mi mundo era un lugar abierto, un campamento de puertas abiertas donde siempre había espacio para una silla más. Amaba el ruido, el caos benévolo de una casa llena, el cruce de conversations, la sensación de ser una paisa en un rompecabezas vibrante y humano. El lego a ese mundo como un refugio. Oh, eso cree. Elias. Su amor es esencia como un puerto seguro en una tormenta que yo ni siquiera sabía que existía. Al principio, su deseo de protegerme era dulce. El mundo es un lugar ruidoso, decía. No te merecen. Poco a poco, con la precisión de un arquitecto, comenzó a construir muros a mi alrededor, no con ladrillos, sino con palabras. Mis amigos eran demasiado superficiales. Mi familia, demasiado invasiva. Mi trabajo, demasiado exigente. Cada conexión que yo tenía era, para él, una amenaza. Y yo, cegada por lo que confundía con devoción, lo dejé entregarme las tijeras para que cortara los hilos uno por uno. El golpe final, el que me rompió, no fue un grito, sino una mudanza. Nos trasladó a este lugar, un pequeño terreno con una cabana rodeada de árboles altos y densos, un campamento solo para nosotros. Y fue allí, una tarde gris mientras la lluvia golpeaba el techo de metal, donde pronunció la sentencia. Yo había mencionado que mi hermana quería venir, que me extrañaba. Él me miró, sin parpadear, y dijo las palabras que se convertirían en el epitafio de mi vida anterior. Y es por tu bien. El mundo de afuera es veneno. Aquí, conmigo, estás a salvo. Nadie más vendrá. Nadia. Nadia, resonó en la habitación, expandiéndose hasta llenar cada rincón, cada grita, cada espacio vacío dentro de mí. La puerta del mundo se había cerrado, y yo estaba del lado equivocado. Mi queda no fue un estruendo. Fue un lento descenso al silencio. Los primeros días, las primeras semanas, fueron un borrón de resignación. Me movía por la pequeña cabana como un fantasma, mis pasos amortiguados por la alfombra gastada. Elias me trataba con una ternura calculada, la ternura de un carcelero que pule los barrotes de su jaula. Me traía flores silvestres, me le apoya junto al fuego, me aseguraba que nuestro amor era una fortaleza, que todo lo que necesitábamos estaba allí, entre aquellos árboles. Pero la fortaleza era una prisión, y el silencio comenzó a pesar más que cualquier cadena. Dejé de hablar, porque no había nada nuevo que decir. Mis pensamientos giraban en círculos, repitiendo conversaciones pasadas, reviviendo rostros que empezaban a desdibujarse. El campamento,
que al principio parecía un retiro pacífico, se reveló como lo que era, un confinamiento. Los árboles no eran guardians, eran centinelas. El sendero que rodeaba la propiedad no era para pair, era el límite de mi mundo. El color se fue drenando de todo. El verde de las hojas se volvió opaco, el azul del cielo, una mancha pálida. Comenza a pasar horas sentada en el porche, mirando la tierra. La tierra humida, oscura, compacta. Sencha una afinidad con ella. Yo también me sencha compactada, enterrada bajo el peso de la soledad. Los días se fusionaban. Lluvia. Sol. Niebla. No importaba. El paisaje interior era siempre el mismo, un páramo gris y desolado. Empecé a perderme a mí misma. Olvidé el sonido de mi propia risa. Olvidé como se sencha un abrazo que no fuera posesivo. Mi reflejo en la ventana era el de una extraña, una mujer de ojos vacíos y hombres quedos. Elias parecía satisfecho. Mi quebrantamiento era la prueba de su éxito. Me había salvado del mundo, reduciéndome a un eco silencioso que solo él podía oír. Toc fondo una noche de tormenta. Los relámpagos iluminaban el bosque en destellos fantasmales, y cada trueno sacudía la cabana hasta sus cimientos. Yo estaba acurrucada en la cama, fingiendo dormir, mientras Elias roncaba suavemente a mi lado. En la oscuridad, el terror me invadió. No era el miedo a la tormenta. Era el miedo a la permanencia. Me di cuenta, con una claridad aterradora, de que esto era todo. Que moriría allí, en silencio, y el mundo nunca sabría que yo había desaparecido. Mi nombre se convertiría en un susurro, luego en nada. Fui una nota al pie de página en la vida de los demás, una nota que ya se había borrado. Lor sin hacer ruido, las lágrimas calientes trazando caminos fríos en mi rostro. Lor por la mujer que fui, por las amigas que perdí, por la familia a la que se me prohibió ver. Lor hasta que no quedaran lágrimas, solo un vacío hueco y doloroso en mi pecho. En ese abismo de desesperación, mi mirada se posó de nuevo en el suelo afuera, visible a través de la ventana cada vez que un relámpago lo iluminaba. Tierra. Solo tierra. Y entonces, como una semilla enterrada por demasiado tiempo que de repente recibe una gota de agua, un pensamiento brotó. Un pensamiento tan absurdo, tan imposible, que por un instante creí haberme vuelto loca. Si no podía salir por arriba, tal vez podría salir por debajo. Si me habían cerrado todas las puertas, yo cavaría una nueva. El punto de inflexión no fue una epifanía gloriosa, sino un acto de rebelión silenciosa y desesperada. A la mañana siguiente, mientras Elias estaba ocupado reparando una cerca en el otro extremo de la propiedad, encontré una vieja pala de jardín oxidada en el cobertizo. El mango de madera estaba agrietado y el metal cubierto de tierra seca. Cuando la sostuve en mis manos, sentí un peso real, tangible, después de meses de sentir materia. Era un ancla. Era una promesa. Escogí un lugar oculto, detrás de un denso matorral de rhododendros que nunca nadie visitaba. El suelo estaba blando por la lluvia de la noche anterior. Clavé la pala en la tierra. El primer sonido, el shunk sordo del metal hundiéndose en el suelo, fue el sonido más poderoso que había oído en meses. Fue el sonido de la resistencia. En ese momento, recuerdo una voz de mi infancia, la de mi abuela. Ella me había encontrado llorando una vez porque no me dejaban jugar con los niños mayores. Me secó las lágrimas con su pulgar espero y me dijo,
si no encuentras un camino, menina, construyelo tú misma con tus propias manos. Durante años, pensé que era una metáfora sobre el esfuerzo y la carrera. Esa mañana, cubierta de barro hasta las rodillas, entendí su significado literal. Mis manos no estaban hechas solo para acariciar o para sostener una taza de té. Estaban hechas para construir. Para cavar. Para reclamar. La primera paleta de tierra que sac y arroja un lado fue más que solo tierra. Era un gramo de mi desesperación. La segunda fue una pizca de mi miedo. La tercera, una onza de mi soledad. No estaba cavando un túnel. Estaba excavando mi propia alma. El trabajo era brutal. Mis manos, suaves y sin usar, se llenaron de ampollas el primer día. Los músculos de mi espalda y brazos gritaban en protesta. Cada noche, me derrumbaba en la cama, con el cuerpo dolorido, pero con una nueva clase de agotamiento. No era el agotamiento del alma, sino el del cuerpo. Era un dolor limpio, un dolor que significaba progreso. Elias no notó nada. Estaba demasiado absorto en su propio mundo, demasiado seguro de mi sumisión. Para él, yo seguía siendo la mujer rota que deambulaba por la cabana. No podía ver la tierra bajo mis uñas, la nueva firmeza en mi postura, el fuego que comenzaba a arder lentamente detrás de mis ojos. Mi proyecto se convirtió en mi obsesión secreta. Me levantaba antes del amanecer, trabajaba durante las horas en que él estaba fuera o distraído, y ocultaba la tierra excavada esparciéndola por el bosque. El túnel inicial era angosto y claustrofóbico. Al principio, el objetivo era simple, escapar. Pero a medida que cavaba, día tras día, semana tras semana, el propósito comenzó a transformarse. El túnel ya no era solo una ruta de escape. Se convirtió en un archivo, en un santuario. Cada metro que avanzaba era un acto de memoria. Este tramo, pensaba mientras mis manos reforzaban las paredes con tablas viejas, y es para mi hermana. Aquí guardo el recuerdo de nuestras pelis por la ropa, de nuestras confesiones a medianoche. La tierra olía a secretos compartidos. Que otro túnel, que se ramificaba desde el primero. Este era para mis padres. La tierra aquí se sencha sólida, fundamental. Recordaba la mano de mi padre enseñándome a andar en bicicleta, la voz de mi madre leyéndome cuentos. No solo estaba construyendo un paseo bajo tierra, estaba reconstruyendo mi historia, mi identidad. Cada túnel era un camino de regreso a alguien que me habían arrebatado. El túnel de mi mejor amiga, Sarah, estaba lleno de raíces retorcidas, como nuestras risas incontrolables. El túnel de mis abuelos era profundo y silencioso, un lugar de paz. Me estaba rodeando, bajo tierra, de la comunidad que me habían negado en la superficie. El preciso me cambió. La mujer frágil desapareció, reemplazada por una criatura de tierra y voluntad. Mi cuerpo se volvió fuerte, fibroso. Mi mente, que había sido una jaula de pensamientos circulares, ahora estaba enfocada, resuelta. Estaba viva de una manera que no lo había estado en años, no a pesar de la oscuridad y el confinamiento del túnel, sino gracias a ellos. Había encontrado la luz en el lugar más oscuro. Ya no tenía miedo de Elias. Su poder sobre mí se había bajado en mi aislamiento, en mi creencia de que él era todo lo que me cuidaba. Pero ahora, yo tenía un secreto. Tenía un mundo entero bajo mis pies, un mundo que yo misma había creado. Era libre, mucho antes de que mi túnel llegara a ninguna parte.
Después de meses de trabajo incesante, un día ocurrió algo. Estaba cavando en el túnel más largo, el que había orientado instintivamente hacia el borde de la propiedad, hacia el camino que rara vez veía un coche. La tierra sobre mí se sentía diferente, más suelta. Cave con más cuidado, usando mis manos. De repente, una luz tenue se filtró. No la luz del sol directa, sino una luz difusa, filtrada a través de hojas y maleza. Con el corazón latiendo con fuerza, abrí un pequeño agujero hacia la superficie. Mi asum. Estaba al borde del bosque, oculta por un helecho gigante, a solo unos metros de la carretera de grava que marcaba el fin de mi prisión. Había legado. No grite. No lor de alegría. Una calma profunda y poderosa se apoderó de mí. Me quedé allí, respirando el aire de la libertad, el aire del mundo exterior. Durante días, no hice nada más. Simplemente volvía a mi puesto de observación, mirando el camino, acostumbrándome a la idea de que el mundo seguía allí, esperándome. Mi momento de redención no fue una confrontación dramática. No fue una huida en medio de la noche. Fue mucho más silencioso, y mucho más profundo. Un sábado por la tarde, mientras observaba desde mi escondite, un coche que no reconocí amenoró la marca y se detuvo junto al borde del bosque. Mi primer instinto fue el pánico, el miedo inculcado por Elias. Pero entonces la puerta del conductor se abrió. Y salió ella. Mi hermana. No sé cómo me encontró. Tal vez la intuición, tal vez la obstinación del amor que se niega a rendirse. No me estaba buscando activamente en ese momento, parecía simplemente haberse detenido, mirando el denso bosque como si sintiera algo. Se quedó allí, con el sol de la tarde iluminando su cabello, y una expresión de infinita tristeza en su rostro. Y entonces, nuestros ojos se encontraron. A través de 30 metros de árboles y maleza, a través de un ano de silencio y dolor, nos vimos. No había forma de que pudiera verme claramente, una cara manchada de tierra asomando por un agujero en el suelo. Pero me vio. Lo sé por la forma en que su cuerpo se quedó inmóvil, por la forma en que su mano voló a su boca. Una sola lágrima rodó por su mejilla. En ese instante, los túneles cumplieron su propósito final. No fueron para que yo escapara. Fueron para que el amor me encontrara. Me levanté lentamente de mi escondite y di un paso hacia la luz. Cubierta de tierra, con el pelo enmernado y la ropa rota, pero de pie. Recta. Fuerte. Libre. Ella corrió hacia mí, y yo corrí hacia ella. Y en ese abrazo, en medio del bosque que había sido mi prisión, supe que había vuelto a casa. Los túneles no eran solo pasadizos de tierra y madera. Eran el testimonio de mi voluntad. Eran la prueba de que incluso cuando te entierran, puedes usar la oscuridad para encontrar tus raíces y volver a crecer. Hoy, ya no vivo en el silencio. Mi vida está llena de ruido de nuevo, el bendito y hermoso ruido de la gente que amo. Mis manos ya no están cubiertas de empalas, pero conservan la fuerza que ganaron en la oscuridad. A veces, por la noche, cuando todo está en calma, todavía puedo sentir el eco de la pala golpeando la tierra, no como un recuerdo traumático, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que la resiliencia no es la capacidad de soportar, sino la de construir. A ti, que quizás te sientes atrapado en tu propia versión de ese campamento, rodeado de muros visibles o invisibles, quiero decir algo.
A veces, la única salida no es hacia arriba, sino hacia adentro. Y luego, hacia afuera por un camino que nadie más puede ver. Si alguna vez te sientes enterado, si te dicen que tus muros son infrancables y que estás solo, recuerda que la tierra bajo tus pies está llena de posibilidades. Esta llena de la fuerza de tus antepasados, de los recuerdos de quienes te aman, de la historia de quien eres. No necesitas permiso para ser libre. Toma una pala, real o metafórica. Cava. Construye el camino de vuelta a ti. Porque nunca estás tan solo como te hacen creer. Siempre hay una salida, y la mayoría de las veces, las manos para construirla ya las tienes.